आज म तपाईहरुलाई B.Ed सेकेन्ड इयरको यो एजुकेसन साइकोलोजी भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ युनिट 2 जसमा चाहिँ युनिट 2 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो यहाँ क्वेशन रहेको छ यो एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड स्कोप अफ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भन्ने यो क्वेशनको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ सल्युसन शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ युनिट 2 बाट चाहिँ रहेको छ। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ युनिट 1 बाट चाहिँ सबै क्वेशनहरु चाहिँ शेयर गरेको थिए भने चाहिँ क्वेशन एन्सरहरु शेयर गरेको थिए भने आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ युनिट 2 जसमा चाहिँ ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ यो युनिट 2 रहेको छ। यसको चाहिँ यो युनिट 2 सँग सम्बन्धित क्वेशन एन्सरहरु सल्युसनहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर यहाँनिर 1 मा चाहिँ यो एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड स्कोप अफ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भनेर चाहिँ रहेको छ। यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो सल्युसन शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यसरी नोट गरेको छु। तपाईले चाहिँ यसलाई सुनेर सुरुमा सुन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ मेरो भोइसलाई चाहिँ म्युट गरेर पनि तपाईले चाहिँ पहिले सुरुमा नोट गर्नुस् र त्यसपछि यो क्वेशन तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यसलाई म पढेर म तपाईलाई सुनाउने छु। Developmental psychology is a branch of psychology that studies the psychological growth and development of individuals across the lifespan. It examines the processes of physical, cognitive, emotional, social, and moral development from infancy through old age. Developmental psychologists seek to understand how and why people change and growth over time, identifying the factors and influences that shape development. Scope of developmental psychology: parental, prenatal and infancy development, early childhood development, middle childhood development, adolescent development, adulthood development, cognitive development, social and emotional development, personality development, biological and neurological development, environmental and cultural influences, applied developmental psychology, research methodology in developmental psychology. Prenatal and infancy development focus on the development that occurs before birth or prenatal and during the first few years of life. Infancy examines factors influencing prenatal development, birth outcomes, and early sensory motor skills. Early childhood development study of physical, cognitive, and socio-emotional developmental during early childhood 2 to 6 years. Exploration of language development, moral reasoning, and the emergence of self-concept. Middle childhood development investigation of developmental changes that occur during middle childhood 6 to 12 years. Examines cognitive abilities, social relationships, and the development of moral values. Adolescent development focus on the physical, cognitive, and socio-emotional changes that occur during adolescence 12 to 18 years. Examines identify formation, peer relationships, and the impact of puberty on development. Adulthood development study of development during adulthood including early, middle, and late childhood. Adulthood explores cognitive aging, career development, family life, and the psychological challenges associated with aging. Cognitive development investigation of the development of cognitive processes such as perception, memory, language
problem solving and reasoning. Application of theories like Piaget's stages of cognitive development to understand how thinking evolves. Social and emotional development. Examination of the development of emotions, social skills and interpersonal relationships. Addresses topics such as attachment, empathy, moral development, and the impact of social environments on emotional well-being. Personality development. Study of the development of personality traits, temperament, and individual differences explores how genetic and environmental factors contribute to the formation of personality. Biological and neurological development. Investigates the biological and neurological changes that occur throughout the lifespan. Examines the impact of genetic, hormones, and brain development on behavior and psychological functioning. Environmental and cultural influences. Consideration of the role of environmental factors including family, peers, schools, and culture in shaping development. Examines how cultural norms and societal expectations influences various aspects of psychological growth. Applied developmental psychology. Application of developmental principles to address practical issues and challenges includes areas such as educational psychology, clinical child psychology, and interventions for individuals with developmental disorders. Research methodology in developmental psychology. Utilization of various research methods including longitudinal studies, cross-sectional studies, and experimental design to investigate developmental phenomena. Application of statistical analysis to interpret and draw conclusions from developmental research. The scope of developmental psychology is broad, encompassing the entire lifespan and addressing various aspects of human growth and change. Developmental psychologists use a multidisciplinary approach to understand the complexities of development, and their findings contribute to the fields of education, parenting, clinical psychology, and beyond. यो चाहिँ रहेको थियो एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड स्कोप अफ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भन्ने यो क्वेसनको चाहिँ यो सल्युसन मैले तपाईलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नोट गरेको छु। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ र यो पोइन्टको कुराहरू तपाईले एकदम याद गर्नुहोस् र अरु बाँकी रहेको छोटो छोटो कुराहरू छ यहाँ सम्झनको निम्ति पोइन्टमा सम्झनको निम्ति तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर यसरी नोट गरेको छु। तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्वेसनलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनलाई नोट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला, नोट गरेर मात्र चाहिँ तपाईले चाहिँ नराख्नु होला। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा अरु बाँकी रहेको यस्तै क्वेसनहरुको पनि आन्सर म तपाईलाई चाहिँ सल्युसन शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।